Since the beginning of time, humans have tried to answer questions about everything. How did we get here? Where are we? Why the big shine ball disappears from the sky just to rise again 10 hours later? What are the billion little lights that show in the horizon when the sun goes away and the twilight hits? Where we go after death? What is death? We have made up answers for all of these questions throughout humanity, yet they all vary from culture to culture. However, with that, another debate pops out. What is culture? Anthropologists have fought tooth and nail to settle this century-old discussion, and we still don't know. Today, we are here in Brazil, a country highly known for its mixed culture, to try to answer this question. We are here at SESI International School in Curitiba, a capital from the south of Brazil. You may be confused of why we are here trying to have a response to the centuries-old debate on what is culture. However, this school is different from the others in the region. Here the students are used to hearing different languages in the corridor. Exchange students from around the world come here to get immersed into the Brazilian culture. And with that, the gringos share stories and experiences from their own country. Also hallo, ich bin Salomon, ich komme aus der Schweiz, ich bin 16 Jahre alt und ich bin aktuell im Austauschjahr in Brasilien. Ich bin hier angekommen am 6. August und ja, ich komme aus der Schweiz und wohne in Luzern in der Schweiz. Hola, soy Julia de Colombia, tengo 16 años y vine a hacer mi intercambio acá en Brasil y ahora estoy estudiando en CESI. 私の名前は中谷美優です。17歳です。 Mi nombre es Juan, nací en Colombia, la ciudad de Bogotá. Soy Manuelito y nací en Bogotá. Ja, allgemein, das Land hier Brasilien, die Leute sind viel emotionaler, sie zeigen mehr Liebe, sie sind sozial und ich wurde auch oft auf der Straße angesprochen oder einfach in der Schule. Auch am ersten Schultag wurde ich angesprochen von vielen Leuten, von meinen Kollegen und sie haben mit mir geredet und haben mich aufgenommen, wie als würden sie mich schon kennen. Und ja, ich denke, es ist einfach schön in Brasilien, dass so viele Leute herzlich sind und sich so viel Mühe geben, auch wenn ich die Sprache einfach noch nicht konnte, haben sie mit mir geredet und haben versucht, mich zu verstehen. Und dieses Land ist einfach viel sozialer, die Kultur ist sozialer, die Gesellschaft ist netter, freundlicher und zeigen einfach mehr Emotionen, sie lieben mehr, sie zeigen Liebe. Und ich denke, das muss in der Schweiz auch so werden, weil in der Schweiz ist es sehr anders. In der Schweiz sind die Leute eher geschlossener und reden nicht so von Natur aus. Und das ist sehr schön in Brasilien. Und es hat mir sehr geholfen, mich hier wohlzufühlen und schnell an alle Sachen zu gewöhnen. Bueno, primero cuando tú llegas a un país nuevo, que no hablan tu idioma, no sales de tu zona de confort y entonces ahí es cuando llega un verdadero reto, ¿no? Muy diferente el idioma, las personas, aunque tuve la suerte de encontrarme con una familia que me acogieron como si fuera también parte de su familia. En el colegio, la adaptación fue fluyendo poco a poco, pero siento que fue buena, fue diferente, pero buena. Fue difícil. Por ejemplo, acá en Brasil comen frijol todo el día. O sea, todos los días, difícil. Y al comer, frijol, farofa, yo nunca en mi vida había visto farofa, nunca en mi vida había visto, comer azaí, nunca había comido azaí, entonces todo eso fue muy nuevo, muy rico. En Colombia creemos que el portugués es un idioma top, es muy bonito, se escucha muy delicado, se escucha, wow, se escucha cantado, se escucha, muy top. Y creo que todo el mundo en Colombia tiene objetivo aprender portugués o viajar para Brasil. Y porque así que en Latinoamérica, es diferente, es muy diferente a los otros países. Entonces, estoy muy feliz por aprender portugués y por estar aquí. 日本とブラジルが違うところはネイルとかしたらダメでスカートも切ったらダメだし髪の毛も肩以上伸びたらくくらないといけないしピアスとかもダメだし
とても話してくれるけど、日本の先生はめっちゃ厳しい先生が多いです。Oh, vale, algunas culturas diferentes de Colombia para Brasil es la cuestión de la Navidad. En la Navidad, pues, el que da regalos no es Papá Noel, si la verdad es el niño Dios, que sería como Jesús niño, que le dicen a los niños en las propagandas, en todos los anuncios, dicen que pues si se comporta bien, pues gana regalos del niño Dios. 15 días antes de la Navidad también se hace oraciones, las novenas, todos los días pues con la familia, se reúnen la familia, hacen oraciones, pues 15 días antes de la Navidad hasta el día de la Navidad. Yo voy a hablar de... ¿De qué? El ratón Pérez. Ratón Pérez es como... No hay dientes, pero es un ratón que te da la monedita y ahí va, pronto. Dale. Whoa, it's like we had a trip between cultures, right? This is the daily life of the CSI students. Therefore, they are constantly analyzing culture in an effective and meaningful way by connecting themselves with people from different perspectives regarding life, values, religion, festivities, and more. But let's go back to the main questions of which this documentary surrounds itself with. What is culture? Many anthropologists have tried to find an answer for that. One of them is the US American Clifford James Gertz. He has several papers. However, the one about the impact of the concept of culture on the idea of man inspired this documentary. In his chapter, he arguments that the emergence of the concept of culture has profoundly transformed the way we understand what it means to be human. Additionally, he criticized the Enlightenment idea of a universal human nature that is fixed and independent of historical and cultural context. Gertz shows that this theory is overly simplistic and there isn't a pure man separated by culture. We aren't behind the culture, we are inside it. We are culture. It affects how we feel and act. And we can analyze that by the gringo speeches we just saw. For Solomon, for example, Brazilians are kinder and receiving, differing from Switzerland, where their people aren't as multi-active like the social theorists Richard Leos describes Brazilians to be. The reason for wider sociable, communicative, and value interaction is another controversial debate. Nevertheless, the Brazilian anthropologist Darcy Ribeiro connects this when Brazil was still a Portugal colony. In this context, people will weigh the ships bringing products that were produced in Europe, since almost nothing was produced locally except the matter that were explored by Portugal like wood, gold, coffee, rubber, and diamond. So, those that lived there developed a cultural respect for foreigners, which were the special people who came bringing news and every kind of goods from Portugal. In contrast, Switzerland was first a Roman Empire territory and then ruled by France, without going formally through colonization, hence not looking to others as better like the Brazilians got used to doing so since the 16th century. Besides that, Gertz explores how the man is an animal that lives in webs of meaning that he himself weaves. To exemplify, we can remember about Miyu's culture regarding garments and how their dress codes arise from a mix of historical precedents. Before the World Wars, Japan was in the Meiji Restoration, period when it needed to strengthen itself enough to remain a sovereign nation after its power was lost. This aimed to promote modernization, military discipline, and social uniformity. So on, inspired by the Western naval styles, uniforms were designed to foster a sense of national unity, eliminating visible economic disparities among students, and installing a group mindset. However, this affected all areas of the nation. So with each role, there is always a specific attire that is meant to be worn. Even specific hairstyles and nails are mandatory, which can be seen as absurd and strict to some peoples, like the Brazilian. But it made sense in Japan for a long time, and it helped to be what it is today. Hence, there stays the century-long question, what is culture? The anthropologists continue to disagree, and even after the culture's examples we just saw, I don't believe we found a good answer short enough to fit in a dictionary in this 10-minute documentary. However, what we do know, based on Gertz, is that understanding man requires accepting that he's inseparable from culture, and that understanding humanity means interpreting the meanings that structure social life.